Alright, let's go. Welcome. My Spanish deck. This is not gonna take that long, but, yeah. Decidió que aunque él preguntara, ella no diría nada. Si sabía esperar, espera, oh my god, era, AR is so difficult for me to get. It's just always esperar. Si sabía esperar. Decidió que Alright, let's go slow. Decidió que aunque él preguntara, ella no diría nada. Si sabía esperar. Si sabía esperar, habría un momento perfecto. Let's see if I can change this size because I think that would be. I think that's good. Enough right there. Si sabía esperar. Si sabía esperar, habría un momento perfecto para sacar esto a la luz, uno que ella identificara de inmediato. Identificaría de inmediato. So even she decided, even if asked, she would say nothing. Or however asked, decided that, even asked directly, she would say nothing. Momento perfecto, she knew and hoped for a perfect moment to bring this to light, and one that she would identify immediately. Perfect time to bring this to light, one that she would immediately identify. Yeah, awesome. Y decidió otra cosa también, que lo que que los días estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Y decidió otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Y decidió cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. I guess. Should I check if there's a... Could I change the stream manager for the game bit? How do I make my thing not say N plus? Since average stream bitrate too high. Whoops. I mean, this is an extremely simple stream. It's just a page with text on it and a voice. Like how is that? Edit stream info. Anki. Okay. Platformer, puzzler, adventure. That doesn't seem like that's right, but okay. Anyway. I don't know. Bit rate's too high, unstable. Seems fine to me. Y decidió otra cosa también que los días se so that was me sidetracking because I didn't really. No debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. So
that life, or that it's gotten too complicated. No debía exaltarse. Gonna rest on the theme about the boxes for now. Decir otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. No, not exaltarse is excited. It should not get excited. Um, yeah, let's. She decided something else as well, that the days were getting complicated and she should not get excited. She would rest from the issue of the boxes for a while. Wow, and so I made it so. Exaltarse, exaltarse, excited. Lola recordaba perfectamente el médico del hospital. Aunque no sabía su nombre, podría identificarlo entre un gentío a metros de distancia. But she can recognize him, identify him in a crowd meters away. They are very receptive to me talking to them, but no one seems to need what I can do. Son muy receptivo a que hable con ellos, pero nadie necesitar lo que hacer o no puedo hacer. Yeah. Son muy receptivos a que hable con ellos, pero nadie parece desaparece. Nadie parece necesitar lo que puedo hacer. Not that big of a flub, so I'll keep going. I think I could, yeah. Y decidió otra cosa. I got too excited. Y decidió otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Y decidió otras cosas también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Y descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Yep. And she decided something else as well, that the days were getting complicated and she should not get excited. She would rest from the issue of the boxes for a while. Esos chicos podrían. Se quedó un momento más pensando. Sabía que estaba cerca de algo que todavía no tomaba forma, pero por su intensidad, ella sabía muy bien cómo funcionaban su propia. Ella sabía muy bien cómo funcionaba en su propia cabeza. Empezaba, empezaba a ser una premonición. Sorry. We will continue. Yeah. Esos chicos podrían. Se quedó un momento más pensando. Sabía que estaba cerca de algo que todavía no tomaba forma, pero por su intensidad, ella sabía muy bien cómo funcionaba en su propia cabeza. Empezaba a ser una premonición. Premonición. So something. Esos chicos podrían. What could those kids, whatever, do? What they did. Se quedó un momento más pensando. Waited a moment thinking a lot. Que sabía que estaba cerca de algo. The thought was getting closer to something. That something only had no form, but it was intense. And she knew very well how her brain or her head worked. And she was beginning to have a premonition. Something like that. Those guys could. She stayed for a moment. Those guys could. She stayed for a moment longer, thinking. She knew she was close to something that had not yet taken shape, but because of its intensity, she knew very well how her own head worked. It was beginning to be a premonition. Boom. I mean, that's me slowing it down. That's gonna put that in hard, but I got that just by breaking it down. Isn't that pretty cool? That's a recently acquired ability. Miró por la ventana de la habitación, se olvidó de lo que estaba haciendo.
pero abrió la lista y lo recordó. Miró por la ventana de la habitación, se olvidó de lo que estaba haciendo, pero abrió la lista y lo recordó. So looking out of the window, out of the bedroom window, forgot what she was doing. Yeah, let's just edit that. She was doing, but she opened the list and remembered it. Whoops, one more. Yeah, I mean, eventually I'll get back and clean these notes up. Yeah, at least abrió la lista e recordió. Isn't that cool? I wish my memory worked like that. No era como el doctor Peterson, por algo una trabajaba en la televisión y otro en un seguro médico de última categoría. El seguro médico que él eligió para ambos cuando se jubilaron. Cuando se jubilaron. It's like retirement, wait, what? No era como el doctor Peterson. Por algo un trabajaba en la televisión y otro en un seguro médico de última categoría, del seguro médico que eligió para ambos cuando se jubilaron. Médico de última categoría. Final, what? Médico de última categoría. El seguro médico que eligió para ambos cuando se jubilaron. They were not like the Dr. Patterson, the one that works on television. The other medico of the ultimate, I don't know. Oh, the last category of health insurance. En ocho en un seguro médico de última categoría, el seguro médico que él eligió. Para ambos cuando se jubilaron. For both of them when they retired. He was not like Dr. Patterson. There's a reason why one worked on television and the other in the last category of health insurance. The health insurance that he chose for both of them when they retired. El Seguro Médico. Medico, I guess just Medico health insurance. Segura Médico health insurance, okay. Que el eligió para ambos cuando se jubilaron. Okay. Escucho que abrían y cerraban los cajones del mueble de chapa. Escucho que abrían y cerraban los cajones del mueble de chapa. I could hear, I heard the drawers of the sheet metal furniture being opened and closed. Estaban el fondo pasando por debajo del alambre por el que el chico entraba a la huerta. Entraba a la huerta, into the garden, estaban en el fondo, pasando por debajo del alambre por el que el chico entraba a la huerta. Estaban en el fondo. Is this pasando por debajo del alambre por el que el chico entraba a la huerta? I don't know. I should have known this. I know this fondo, bottom. Passing under the wire. Pasando por debajo del alambre, wire, through the wire fence. Pasando por debajo del alambre, por el que el chico entraba a la huerta, which the boys entered the orchard. Awesome. Whoops, I should have had that one. No era como el Dr. Peterson por algo. Una trabajaba en la televisión y otro en un seguro médico de última categoría, del seguro médico que él eligió para ambos cuando se jubilaron. Yep, he was not like Dr. Peterson. There's a reason why one worked on television and the other worked in the last category of health insurance. What a own.
Se dijo que todo estaba bien, que solo había sido una conversación por el portero, pero esos chicos no le gustaban. Doesn't like those chicos. Se dijo que todo estaba bien, que solo había sido una conversación por el portero, pero esos chicos no le gustaban. Conversation for El Portero. Yeah, by the doorman. I guess there's a communication device facilitating thing. I don't really know what a doorman is or like how she was talking to the Chicos, but it might be a thing that just exists and I'm stupid for not knowing about it, uh, which is fair. Se dijo que todo estaba bien. The self-assurance I did not understand at all. Have you sido una conversation por el porte that it was only been a conversation for about the doorman, but you didn't like those guys? Yeah, I didn't get that at all. Or I didn't get the self-assurance. It was very close. Pensó en algunas cosas que podría hacer, como lavarse la cara o los dientes o cepillarse el pelo, pero entendió que no se trataba de nada de eso. Mm. Pensó en algunas cosas que podría hacer, como lavarse la cara o los dientes o cepillarse el pelo, pero entendió que no se trataba de nada de eso. True, yeah, pero it's, doesn't really matter. Take care of yourself when you're facing death, right? Why, why brush your hair, brush your teeth, do all this shit for the love of health when it doesn't matter, right? Um, you do, like wash his face, or his rib, but you understood that it wasn't about any of that. Yeah. Pensó en algunas cosas que podría hacer, como lavarse la cara o los dientes o cepillarse el pelo, pero entendió que no se trataba de nada de eso. If you knew you were gonna die in a couple days, would you still spend the time like brushing your teeth and like doing stuff like that? I don't think I would. I think I just gross out, whatever. I'm about to die anyway, it doesn't really I don't think I'm gonna spend last time in anything other than indulgence. Unless, like, I guess maybe taking care of yourself can be a form of indulgence. But I feel like that's a thing you gotta discover about yourself. Or you have to kind of build the muscles to be like, yeah, I enjoy taking care of myself here. And even if I was facing death, I'm still gonna make my bed. You can't stop me from making the bed that today I know I'm not gonna lie in. Yeah. Oh, ¿cómo se siente hoy la señora? Eso preguntó el médico del hospital las 3 o 4 veces que fue a verla a la casa. ¿Cómo se siente hoy la señora? Eso preguntó el médico del hospital las 3 o 4 veces que fue a verla a la casa. I've only seen the house 3 or 4 times. How's she doing? How's the lady doing? Le pareció que no revisaba a conciencia lo que ella le había indicado, no lo hacía nada bien. Y pensó que así había sido toda su vida ese hombre, y que de ese hombre dependía ella ahora. He was always like this. Le pareció que no revisaba a conciencia lo que ella le había indicado, not as thoroughly as she indicated, didn't review it as seems like he wasn't as thorough as she indicated. Didn't really do that great of a job at all, and thought that this is kind of how he's been his whole life, and now she depends on him.
Yeah, yeah, I don't know. Just how it ends up. Y decidió otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Y decidió otra cosa también, que los días se estaban complicando y no debía exaltarse. Descansaría del tema de las cajas por un tiempo. Yeah, she'll rest on the issue of the while. She'll rest on the issues of the boxes for a while. Mihio cree que ella grita al abrir el placar y encontrar otra vez la ropa del chico. Mihio cree que ella grita al abrir el placar y encontrar otra vez la ropa del chico. Oh, my kid thinks that she screams when she opens the closet and finds the boy's clothes again. Él se puso la campana y salió. Ella lo siguió desde la ventana. Lo veo caminar por el sendero de troncos que va hacia la reja, detenerse a la altura del árbol y mirar desde ahí hacia la calle. Él se puso la campana y salió. Ella lo siguió desde la ventana. Lo vio caminar por el sendero de troncos que va hacia la reja, detenerse a la altura del árbol y mirar desde ahí hacia la calle. Senderos de troncos, the path of brick, hacia la reja, along the fence, the bars, and saw him, was watching him go down. Detenerse a la altura del árbol y mirar desde ahí hacia la calle. Almost. Stop at the height of the tree. Detenerse a la altura del stop. Not almost, whatever. Almost stop. Almost got to stop at the height of the tree and look from there towards the street. Se van a morir de vergüenza de sus abuelos. Eso va a pasar. Están enfermos, Marga. They'll die of embarrassment, shame. That's going to happen. They're sick, Marga. Siempre estaba acalorado. Lola podía oler su transpiración, algo que ella no consideraba higiénico, tratándose de un médico. Hmm. Siempre estaba acolorado. Lola podía oler su transpiración, algo que ella no consideraba higiénico, tratándose de un médico. Um, siempre estaba acolorado. Acalorado. I don't know what that word is. I've never said that word before. Lola podía oler su transpiración, algo que ella no consideraba higiénico, tratándose de un médico. So it's not considered hygienic by the standards of the doctor. Never mind. At Colorado, always hot. Lola podía oler su transpiración, algo que ella no consideraba higiénico, tratándose de un médico. In the case of a doctor, not okay. I remember the sentence. Okay, siempre estaba acolorado. It's so judgmental. I mean, maybe the doctor deserves it. Well, I guess he does, but I mean, your house is hot. You don't have the AC on. Okay, so the doctor. Los chicos se miraron. Lola vio que él tenía algo en la mano, pero no alcanzaba a ver bien qué era. Los chicos se miraron. Lola vio que él tenía algo en la mano, pero no alcanzaba a ver bien qué era. Couldn't really tell exactly what it was.
The boy looked at each other. Lois saw that he had something in his hand, but she couldn't quite see what it was. Okay. Los chicos se miraron. I don't think I got that part, so we'll try again. Cuando al fin... Oh, this is a big old sentence. Oh, no. Cuando al fin él se llevó... Cuando al fin él se llevó los sugares, ella no preguntó nada. Movió un banco hasta la heladera, donde trabó la puerta abierta, y sentada silbando apenas en los movimientos bruscos para disimular los ronquidos de su respiración, aprovechó para limpiar los estantes y reorganizar un poco las cosas que quedaban. Ah. Cuando al fin él se llevó los sugars, so the end, when he took the yogurt. Ella no preguntó nada, she didn't say nothing. Movió un banco hasta la heladera, she moved the bench to the fridge, donde trabó, propped up the door, and during her loud breathing, she she under the sound of her loud breathing, she took advantage of it to clean and reorganize the small things that were there inside the fridge, inside the refrigerator. Or the things that remained a little. Alright. Woo. Wow. That's a big old sentence. And sitting down, whistling softly during the sudden movements to hide the wheezing of her breathing, she took the opportunity to clean the shelves and reorganize the things that remained a little. When he finally took the yogurt, she didn't ask anything. She moved the bench to the refrigerator, where she wedged the door open and sitting down, whistling softly during the sudden movements to hide the wheezing of her breathing. She took the opportunity to clean the shelves and reorganize the things that remained a little. Siempre estaba acalorado. Lola podía oler su transpiración, algo que ella no consideraba higiénico tratándose de un médico. A smelly doctor. Estaban en el fondo, pasando por debajo. Yeah, no, that would suck. Imagine having to if the doctor just was reeking from his pits while you're in like the dentist, and you just have to sit there as they're like in your mouth and shit, and you're just smelling complete BO the whole time. That'd suck, man. I mean, it's because it's like they're in your mouth, grinding away, throwing suction in your mouth and shit for like honestly like 40 minutes straight, and fucking hurts. Or it's just uncomfortable. Keeps your mouth uh open for that long. Fucking sucks. And then you have to also smell some rank ass sweat. PU, not for me. Okay. That's when you start giving gifts of like deodorant to your doctor when you visit him. Just for them to get the hint. I'm not that personable. I can't make it work. Estaban en el fondo, at the bottom, pasando por el debajo del alambre por el chico entraba a la huerta, passing under the wire through which he entered the orchard. They were at the bottom, passing under the wire through which the boy entered the orchard. No era como el Doctor Peterson por una trabajaba en la televisión and otra. Okay, you get the. I mean, you remember this sentence. It's such a specific thing.
Let's just go. Se dijo se dijo que todo estaba bien, que solo había sido una conversación por el portero, pero estos chicos no le gustaban. Mm. Na, 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 na. It says I didn't drop any frames. So I don't know if it's the bitrate is too high or whatever, but I don't know. Anyway, se dijo que todo estaba bien, que solo había sido una conversación por el portero, pero esos chicos no le gustaban. Um, said se dijo que todo estaba bien. It was all fine. Um, it was only yeah, okay, se said to themselves, se dijo que todo estaba bien, said to themselves it was all right. It was only a conversation by the doorman or whatever, for the doorman, by the doorman. Pero esos chicos no le gustaban, and but she doesn't like those boys. Anyway, ¿cómo se siente hoy la señora? Eso preguntó el médico del hospital las 3 o 4 veces que fue a verla a la casa. La gente de la lavandería es muy amable conmigo, pero nadie, ninguna ha aceptado mi oferta. Ha aceptado, pero ninguno ha aceptado mi oferta. Pero era la pregunta lo que más le molestaba, claramente dirigida a él confiando por en su opinión cuando la paciente era ella. Hmm, Pero era la pregunta lo que más le molestaba, claramente dirigida a él confiando solo en su opinión cuando la paciente era ella. What you... The question... What? That was the most... It was the wonder. It was the thought or whatever, that kind of pregunta. Look, that was more annoying. Claramente dirigida. He's just clarifying and asking or directly at him, only finding confidence in and not finding any confidence or like asking for the opinion of her when she's the patient, right? Pero era la pregunta lo que más le molestaba, but it was the question that bothered him most. Claramente dirigida. Yeah, so let me fix that. That bothered her most. Clearly addressed to him, trusting only his opinion when she was the patient. No. But it was the question that bothered her most. Clearly addressed to him, trusting only his opinion when she was the patient. Pero era la pregunta lo que más le molestaba, claramente dirigida a él, confiando solo en su opinión cuando la paciente era ella. Yeah, that would annoy the fuck out of me too. Goddamn. Él estaba doblando y guardando las toallas cojadas en el tendedero, y se quedó mirándola un momento. Él estaba doblando y guardando las toallas colgadas, yep, colgar, colgar, I just know it's colgadas, I'm fairly certain. Toallas colgadas, it's hanging in el tendedero, the clothesline.
Y se quedó mirándola un momento. Wasn't stayed at her for a moment. ¿Dónde quieres la silla? Preguntó él. En el porche, mirando hacia la calle. Where do you want the chair? He asked. On the porch, looking over the street. Charlie la mira con la cabeza inclinada. Quizá solo intenta entender. Entonces ella se vuelve en seco hacia el alarmada y dice, ¿dónde están los chicos? Sorry if you could hear that. The microphone was itchy, I guess. I don't know. Sorry. Charlie la mira con la cabeza inclinada. He bowed his head a little bit. He trying solely to understand. Then she returned in earnest, alarmed, and said, "Where's the kids?" Alright. Charlie looked at her with his head bowed. Perhaps he is just trying to understand. Then she turns to him in earnest, alarmed, and says, "Where's the boys?" Pero era la pregunta lo que Pero era la pregunta lo que más le molestaba, claramente dirigida a él, confiando solo en su opinión cuando la paciente era ella. Yeah. Los chicos se miraron. Lola vio que él tenía algo en la mano, pero no alcanzaba a ver bien qué era. ¿Qué era? Él tenía algo en la mano, pero no alcanzaba a ver bien qué era. Can't see. They look at each other. He has something in his hand. Lola saw that he had something in his hand, but she couldn't quite see what it was. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada, como otras veces. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada. Como otras veces, su expresión se sintió en el jardín, antes que, antes que su voz y los chicos se miraron divertidos. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada. Como otras veces, su expresión se sintió en el jardín antes que su voz y los chicos se miraron divertidos. And they saw, and they looked at each other amused. Miraron, looked at themselves, looked at each other. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada. Como otras. I don't actually remember. I think descansó might be her. Yeah, I think it's just her alone and the boys. So let's change that. She rested a little before speaking. She was agitated as before. Her breathing was felt in the garden before her voice, and the boys looked at each other, amused. Now, did I understand this when I read it? Um, como as before, como otras veces. I think that's probably where I failed. Yeah, formatting. Let's try again. Como otras veces, as before. Siempre estaba acolorado. Lola podía oler su transpiración, algo que a ella no considera higiénico, tratándose de un médico. A veces, oh man, it's a big old sentence and it's new. Okay, a veces Lily se manejaba levantándose de su sillón con agilidad y decidiendo algo así como atiendan esto entre ustedes. Yo tengo cosas que hacer, pero la necesitaban para el show. Eso, show. That's ciao. Oh, show. Oh, oh, ciao. Show.
Eso se decía siempre a sí misma, y se recordaba que con él la mitad de su vida consistió siempre en tener paciencia. Um, how do I say that word show if it's not show? Or am I just hello? Why? What? That's not fair. Show? El show? Show? Show. No? El show? What? What? Ah, that's loud. That is very loud. Why is it so loud? Anyway, um, necesitan para el show. I don't know her for the show. Para el show. Eso se decía siempre a sí misma. Okay, okay. This is wow. Okay. A veces Lola se enojaba levantándose de su sillón con agilidad y diciendo algo así como, atiendan esto entre ustedes, yo tengo cosas que hacer, pero la necesitaban para el show. Eso se decía siempre a sí misma, y se recordaba que, con él, la mitad de su vida consistió siempre en tener paciencia. Um, okay. Sometimes Lola imagined getting up from her chair with agility and saying something like, "Take care of this among yourselves, and I have things to do." Yeah, you show them, the old lady. Uh, yeah, I mean, that's so reserved for how fucked you are and how much anger you are feeling and how broken you are. It's so proper. Get mad. Alright. Sometimes Lola imagined getting up from her chair with agility and saying something like, "Take care of this amongst yourselves. I have things to do." But they needed her for the show, and that's what she always said to herself, and she remembers that with him, half of her life was always about patience. Half of her life was always about patience. Hmm. What was that? A veces Lola se enojaba levantándose de su sillón con agilidad y diciendo algo así como, atiendan esto entre ustedes, yo tengo cosas que hacer, pero la necesitaban para el show. Eso se decía siempre a sí misma y se recordaba que con la mitad de su vida consistió siempre en tener paciencia. Okay, that's a big old sentence, and it's, I don't know. Sometimes, only sometimes she thinks that way. Other times she's fully patient and defeated. I guess. I don't know. Shah Abian, so this fucking author gets so into the sadness and just the realities of mundane horror, just mundane, horrible shit that just happens to people every single day that everyone deals with, that your neighbors are dealing with. Maybe. Maybe your neighbors are dealing with this. Um, who knows, or some variation. It's nothing like super broken or anything, it's just sad, delusional people ignoring each other, not communicating, not giving each other space, curling up in the ball,
curling up in a fetal position to indicate that you have an issue, but not telling anyone what exactly it is until the right moment when the right time strikes you at the right dawn of light and yada 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 yada. Only then shall you dispense your problems onto the people that love you. It's just so self-destructive. It's self-destructive in a way that's so integral to my being. I love it. I love reading this shit. Alright, man. I wish I had, I mean, like, I'm getting there. It's been, I don't even know how long. It's been 3 months of whatever just for this book through flashcards. And I'm like 50% the way through. So that's gonna be like, what, probably another 2 weeks. Then I'll be like 8%, 10% through. In like 3, 4 weeks, 5 weeks. So like, I don't know. And it, by the time, like, in like 3 months, if I keep this great focus and I do the progress every single day, I might be able to finish the book and or at least get to the next chapter. Whew, okay. I don't know. That's some hope for you and some reflection as I pause myself from studying for a second. And now let's get back to it. Ya habían comprado los sugares para esa semana y las fechas de vencimiento le parecieron demasiado cercanas. They already bought yogurts for the week, and their expiration dates are a little too. They seem too close. They're about to expire. A veces Lola se manejaba la ventándose de su sillón con agilidad y diciendo algo así como: "Entienden esto entre ustedes, yo tengo cosas que hacer". Pero la necesitaban para el show. Eso se decía siempre a sí misma. Y se recordaba que con él la mitad de su vida consistió siempre en tener paciencia. Yeah, sorry, my accent makes me go click click like that when I'm. It's just how I indicate like a very tired emotion as you go like clicks and stuff, or at least I do. I don't know. And once I started recording myself, I kind of realized how much my accent, like how tired I guess I sound all the time, where I do those click sounds. I'm really hamming it up, just how low energy and how displays unplussed I am or whatever. It's a little bit more than I intend, honestly. I'm not that dead inside. I'm not dead inside at all, really, but I just kind of sound like it, eh? I guess so. Alcanzó a ver dos colchones Alcanzó a ver dos colchones individuales, una mesa, 5 sillas, ninguna haciendo juego, y una decena de bolsas y valijas. And she's counting the things of her neighbors. She, you just need to get this something to do with your life. I don't know, man. You can't. You gotta do something else than count. Like, oh, my neighbor's got 2 beds. Like, come on. You gotta do something. Charlie sale por la puerta principal. I mean, I love this character flaw because it's so like it's it's like who like in a story, the protagonist is gonna solve their like problems with their father, and like they'll like any real character flaws that are happening in Western movies, like hero's journey type bullshit. You know that they're gonna solve it, but when you're just like, I am obsessively bored and my life is meaningless, and it's the answer is just it's kind of true. Like, there really is no impetus. Like, you don't have to solve this problem. You don't have to change. You don't have to not be boring. You don't have to like not be interested in other people's lives and like being weird and just being a little too into like fucking with people and stuff or feeling like superior. Like, you could just kind of live your whole life
doing that. There's really nothing illegal or like that destructive about that type of behavior that it really needs to be addressed and solved. So it's just like little bits of prejudice, little like teensy bits of prejudice that's so mundane that you get in like a suburb. It's so it's so disappointing, but it's just like, you know, I don't know. Maybe I'm making a bigger deal of it than I really am, but it's just like when someone values you because you have a fucking cool sugar bowl, that's when they value your opinion because you have wealth. They don't really give a fuck about you as a person. Yeah, I don't know. That type of energy of just like value over like doctors don't help you because they want to help people. They just want to make money. It's just like there's a certain nihilism here from everything that's very I guess realistic and refreshing. Charlie sale por la puerta principal, cruza el jardín delantero y sigue las huellas de los coches que le llevan hasta el camino. Manga sube las escaleras y los llama desde la planta alta. Yeah, so he was crossing the fucking puerta principal, the front door, cruza el jardín delantero, the front door, the front garden. Y sigue las huellas. He was following the tracks of the cars. Marga was going up the stairs to call from the top floor. Called them from the top floor. Pero era la pregunta lo que más le molestaba, claramente dirigida a él, confiando solo en su opinión cuando la paciente era ella. Um, Más le molestaba, claramente dirigida a él, confiando solo en su opinión cuando la paciente era ella. Uh-huh. Why get the opinions of her? She's only the patient. What do the women know? Yuck, 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 yuck. Anyway, descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada. Como otras veces, su respiración se sintió en el jardín de antes que su voz, y los chicos se miraron divertidos. I mean, I can't really blame the doctors completely. No, I mean, yeah, they should listen to her even if she's. I mean, she does strike me as a very was a person that will tell you like what's wrong with them because like everything is wrong with them apparently, but really they just you know hypochondriac. She does strike me as like a fairly hypochondriac kind of person, but you still gotta listen to them, even if they are very dramatic and complaining that you're trying to help them with the exams and stuff. I don't know. It's a conflict. It's a conflict that is that you would need to analyze both sides for sure. It's not a clear cut thing, I guess is what I'm trying to say. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada, como otras veces. What the fuck is? I don't know what that was. I don't know. Is it drunk people at? I don't know. It's just, or just generally people outside making weird noises. And this time it's not kids, so maybe I get to yell at them because it might be adults being disorderly and annoying. I don't know, whatever. This place sucks. Help me leave. Descansó un poco antes de hablar. Estaba agitada. Como otras veces, su respiración se sintió en el jardín antes que su voz, y los chicos se miraron divertidos. Resting before she speaks. She's just agitated.
Again, como otras cosas, as before, her respiration precedes her voice, and the kids look at each other amused. Yep. Um, I was walking one day and I passed by a weird looking fat guy who looked like he would rape kids. Um, Eva, no, mientras paseaba, no, un día iba caminando y pasé junto a un hombre, no, a un tipo gordo de aspecto raro. Okay, so it would be un día iba caminando y pasé junto a un tipo gordo de aspecto raro que parecía que iba a violar niños. ¿Cómo se siente hoy la señora? ¿Le dolían los pulmones? Yeah, I don't know, I can still remember that guy. You know, maybe I'm by making these flashcards, I might be like exaggerating. I am exaggerating. I don't actually fully think that, but it was giving off like a bad energy, bad vibe, and yeah, you gotta give off some really rank vibes for me to judge you like that. That is, I mean, I didn't I didn't say anything or do anything like that, but but. Anyway, um, ¿cómo se siente cómo se siente hoy la señora? Le dolían los pulmones. Tenía un terrible dolor de espalda. El brazo la enya- apuñalaba cada vez que caminaba un poco más ligero de lo debido, pero a este médico nada de eso le importaba, and that was not very important to the medical. Okay. How does she feel, Adeline? Oh, my lungs hurt. I have bad back pain. My arms. Apuñalaba cada vez y, I don't know, camina por un poco. My arms hurt when I lift them, I guess. I don't know. How does the lady feel today? Her lungs hurt. She has terrible back pain. Her spleen stabbed her every time she walked a little lighter than she should. But none of that mattered to this doctor. ¿Cómo se siente hoy la señora? Le dolían los pulmones. Tenía un terrible dolor de espalda. El brazo la empuñalaba cada vez que caminaba un poco más ligero de lo debido. Pero a este médico nada de eso le importaba. Uh, la apuñalaba el brazo cada vez. Walked, I guess? A little lighter? No. El brazo stabbed. Apuñalaba. That's probably the word I don't know because I didn't. Not really learning that much about stabbings, eh? Maybe I should. A veces Lola se manejaba levantándose de su sillón con agilidad y diciendo algo así como atiendan esto entre ustedes. Yo tengo cosas que hacer, pero la necesitaban para el show. Eso se decía siempre a sí misma. Y se recordaba que con el
la mitad de su vida consistió siempre en tener paciencia. A veces lo señalaba levantándose de su sillón con agilidad y diciendo algo así como: "Atiendan esto entre ustedes, yo tengo cosas que hacer". Mm. This is where imagination. Levantándose de su sillón con agilidad y diciendo algo así como: atiendan esto entre ustedes, yo tengo cosas que hacer". Pero la necesitaban, pero la necesitaban para el show eso se decía siempre a sí misma, y se recordaba que con él la mitad de su vida consistió siempre en tener paciencia para el show. I don't know why the show bit was used, but that's. ¿Cómo se siente hoy la señora? Le dolían los pulmones, tenía un terrible dolor de espalda, el brazo la apuñalaba cada vez que caminaba un poco más ligero de lo debido, pero a este médico nada de eso le importaba. Charlie vuelve a salir a Narga, sube otra vez a los cuartos, la sigo, ella va al que aparentemente ocupó Simon, así que yo busco en el de Lina. Yep, Charlie vuelve a salir y Margaret sube otra vez a los cuartos. I follow her. Apparently, one's apparently occupied with Simon, the other one. Charlie comes out again, and Margaret goes up the quarters again. I follow her, and she goes to the one apparently occupied by Simon. So I look for Lena's. Todo en la cocina estaba organizado bajo sus directivas y era la zona de la casa. 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 Let's just calm down so we don't just do things terribly. Todo en la cocina estaba organizado bajo sus directivas y era la zona de la casa en la que tenía control total, total, control total. Pero la chocolatada era un producto diferente, total. La chocolatada era un producto diferente, yeah. Everything in the kitchen was organized under her directives, and it was the area of the house in which she had total control. But chocolate was a different product. No están mis hijos, dice Marga, no están mis hijos, y señala la masa que cuelga de mi mano. ¿Quién es este hombre? Dice el policía. ¿Usted es el marido? Le preguntan a Charlie. No están mis hijos, dice Marga, no están mis hijos, y señala la masa que cuelga de mi mano. ¿Quién es este hombre? Dice el policía. ¿Usted es el marido? Le pregunta a Charlie. They ask Charlie, are you the husband? I don't have my kids. No, I don't have my kids. Just signals to the mesh hanging from my hand. Who is this man? The police ask. They're just asking about, I don't know, just the men that are there for some reason. They aren't very helpful immediately. ¿Por qué crees, uh, ¿por qué crees que es un depredador? Nope, un depredador. Oh, so close. Oh, so close. ¿Por qué crees que es un depredador? Su pregunta iba dirigida a otra cosa, a algo que nada tenía que era. What am I doing? Just
Su pregunta iba dirigida a otra cosa, a algo que nada tenía que ver con la salud de Lola. Nada tenía que ver con la salud de Lola. Something is not that does not have to watch her health, Lola's health. The question was directed at the other, something something that didn't have to see the health of her. I don't know. Something that had nothing to do. Oh, that yeah, okay. Not que ver con, nothing to do. I was ver. See, superconta iba dirigida a otra cosa. His question was directed at something else. Algo que no era, nada tenía que ver con la salud de Lola. Okay. Su cara ya no es amable. Ahora tenía dos líneas entre las cejas y sobreactual sus movimientos como si Marga estuviera controlándola. Pasa rápidamente la latitud y la acción. Se agacha bajo la mesa. Se asoma detrás del vajillero. Espías tras la escalera, como si solo pudiera encontrar a los chicos tomándolos por sorpresa. Oh, his face is not so friendly. Now his two lines making a real cejas sobreactual, and then his movements, as if his movements were pulled by strings, controlled by Marga. He rigidly fell into action or was struck into action. Se agacha bajo la mesa. He looked behind, under tables. Se asoma detrás de vajillero. I think that's like a pot thing. And then SPS Travis peeked around the vajillero. I think it's pots or some shit. I don't really remember. Como si solo, like as if he can only find his kids by surprise. Yeah, okay. Between his eyebrows and overreacts. He overreacts. Sobreacts well. His overreact. Okay. The crockery. Yeah, I think that's just like pots and pans and like clay stuff in the kitchen. The crockery. Su cara ya no es amable. Ahora tenía dos líneas entre las cejas y sobreactual sus movimientos como si Marga estuviera controlándolo. Pasa rápidamente de la actitud a la acción. Se agacha bajo la mesa. Se asomó detrás del vajillero. Espió tras la escalera como si solo pudiera encontrar a los chicos amándolos por sorpresa. I think sobreactual is the part that I just didn't get. I mean, it's entre las cejas is between his eyebrows, right? Cool. I mean, yeah, that's enough for me to be like, I don't really understand the sentence fully. Su pregunta iba dirigida a otra cosa, algo que nada tenía que ver con la salud de Lola. They just asked about, they're directed at something else, asking about something else. Not really anything about her health. Uh, Intentó comprar superpegamento para reparar mis auriculares, pero no me dejó comprarlo. No, wait, pero la tienda no me dejó comprarlo sin identificación. Yeah, no me dejó comprarlo sin identificación. Los chicos esperaron cuando vieron que no volvían. No, okay. Los chicos esperaron. They looked at sad. They did something with each other. Esperaron. I think just waited with each other.
Cuando vieron que no volvían a atender, se fueron, y ella se quedó un rato junto al portero, escuchando su respiración calmarse poco a poco. Junto al portero. I should know this. Los chicos esperaron. Cuando vieron que no volvían a atender, se fueron, y ella se quedó un rato junto al portero, escuchando su respiración calmarse poco a poco. Yeah, okay, so they did wait. When they saw that there's not going to be anything attended again, to the doorman, they left, listening to, reading, calming down. She was calming down, whatever. Little by little. I think I got that. Yeah, yeah. Si ella le hubiera enumerado todos sus problemas al doctor Patterson, este se hubiera quedado estupefacto por sus calamidades desatendidas y hubiera buscado algún tipo de solución. So this is just a fantasy about Dr. Patterson coming in to save her. Um, See, if she had enumerated all her problems to Dr. Patterson, he would have been stupefied by her neglected calamities and would have sought some sort of solution. Maybe. Why don't you get in contact with Dr. Patterson? ¿Cómo se siente hoy la señora? I guess this book is taking place in, like, before the internet. So, I guess you wouldn't be able to just email Dr. Patterson, and not very likely that you did anything anyway, but, shoot your shot, might as well. You don't have much time left. ¿Cómo se siente hoy la señora? Le dolían los pulmones, tenía un terrible dolor de espalda, el brazo la apuñalaba cada vez que caminaba un poco más ligero de lo debido, pero a este médico nada de eso le importaba. Yep, that didn't matter at all to this doctor. My stabbing spleen. Vasha, me deje... Vasha. Yeah, this is in the same tone. Vasha, me deje la hamburguesa en el restaurante. And then it was still in the same tone. Out on a walk to the food market, I passed by a big fat man who had a look in his eye. I swear that I wouldn't be surprised if he was a predator. Uh, caminamba, ba ba ba. No, iba, no. Mientras paseaba por el mercado de alimentos, pasé junto a un hombre uh, alto, no, grande y gordo, que tenía una mirada en los ojos y no, y juró que no me sorprendería que fuera un depredador. Yep, it's not una, depredador. Y juro que no me sorprendería. Okay. Mientras paseaba por el mercado de alimentos, pasé junto a un hombre grande y gordo que tenía una mirada en los ojos y juro que no me sorprendería que fuera un depredador. Era cerca del mediodía, y la mujer y el chico pronto pasarían por la puerta. Se concentró en las... Era cerca del mediodía, y la mujer y el chico pronto pasarían por la puerta.
Se concentró en la espera y después poco a poco se fue quedando dormida. Era cerca de mediodía, y la mujer y el chico pronto pasarían por la puerta. Se concentró en la espera y después poco a poco se fue quedando dormida. Um, Getting close to noon. The chico soon passed by the door. Concentró en la espera y después poco a poco. Oh, que se concentró en la espera y después poco a poco se fue quedando dormida. Um, oh no. Se concentró en la espera. Oh, and she was just getting closer to sleeping until. Okay. Yeah. Okay. Noon. They would pass by the door. Should concentrate on. Should concentrate on sitting and just or listening. No, concentrate on la espera y después poco a poco. So just concentrate on the wait, just the wait itself, I guess. And then little by little she fell asleep. That was so close. I was just man. I know espera. I know all these words. I know this whole sentence. All right. ¿Por qué? ¿Por qué? Um, ¿Por qué crees que es un depredador? ¿Depredador? El chico se ocupó de las cosas sueltas, la mujer y el hombre movieron el resto, comentando a veces cómo descargar y mover las cosas, hasta que la camioneta quedó vacía y el hombre se alejó sin despedirse, haciendo apenas un gesto con la mano antes de subir la ventanilla. Ya el chico se ocupó de las cosas sueltas. Um, El chico se ocupó de las cosas sueltas. La mujer y el hombre movieron el resto, comentando a veces cómo descargar y mover las cosas, hasta que la camioneta quedó vacía y el hombre se alejó sin despedirse, haciendo apenas un gesto con la mano antes de subir la ventanilla. It was hand before rolling up the windows. I'll put that in. It's fine. Pero estos dos hombres que ahora la miraban, este médico del hospital y él, sobre todo él, solo estaban interesados en el incidente del supermercado y en todo lo relacionado con esto. Pero estos dos hombres que ahora la miraban, este médico del hospital y él, sobre todo él, solo estaban interesados en el incidente del supermercado y en todo lo relacionado con eso. So they're only interested in the two doctors of the hospital always are only interested in the incident of the supermarket and only in anything related to it. Especially him. And we're now looking at her. Doctor at the hospital and him, especially him, we're only interested in the supermarket incident and everything related to it. Yeah, okay. I mean that is true. Pero Marga está sola en el medio del jardín, esperándonos con los puños en la cintura. Entramos a la casa siguiéndola, pero Marga está sola en el medio del jardín, esperándonos. Okay, yep. And then she's fist at her waist. We enter the house following her. Margot is alone in the middle of the garden, waiting for us with her fist at her waist. We enter the house following her. Entered the house. Sabía que eran ellos. Necesitaban controlar su cuerpo. She knew that she knew them, and she had to control her body. She knew it was them. She knew it was them.
I should get this as an immediate thing. Sabía que eran ellos. Necesitaban controlar su cuerpo. I knew it was them. I knew it was them. And control his body. Probably. Let's just change this. Go back. Control her body. Okay. Su pregunta iba dirigida a otra cosa. Hey, su pregunta iba dirigida a otra cosa. Algo que nada tenía que ver con la salud de Lula. Su pregunta iba dirigida a otra cosa. Algo que nada tenía que ver con la salud de Lola. Um, yeah, they're just talking about something else. This question was directed at something else, something that had nothing to do with Lola's health. Tendré que ir andando. Oh wait, no. That's I have to walk there. Man, okay, I failed. I failed. Su cara ya no es amable. Ahora tiene dos líneas entre las cejas y sobreactual sus movimientos como si Marga estuviera controlándolo. Pasa rápidamente de la quietud a la acción. Se agacha bajo la mesa. Se asoma detrás del vajillero. Espía tras la escalera, como si solo pudiera encontrar a los chicos tomándolos por sorpresa. Tiene dos líneas entre las cejas y okay, and then overreacts movements. Marcus estuviera controlándola basta rápidamente de la quietud y la acción. Okay, yep. Okay, so this is, I guess, supongo que me iré andando entonces. Supongo que me iré andando entonces. Si ella le hubiera enumerado todos sus problemas al doctor Patterson, este se hubiera quedado estupefacto por su calamidades, desatenidas. These are some hard words. I would think that these are hard even for Spanish people, Spanish speakers, natives. Calamidades, desatendidas, y hubiera buscado algún tipo de solución. I would have sought, and neglected calamities. They would have sought suicide. Desatendidades, desatendidades. Let me, like, help me pronounce it. Desatender. Desatender, desatendidades, Desatendidas. desentendidas, desentendidas. I was putting another D. Didas. Desentendidas. Calamidades. Okay. Si ella le hubiera enumerados todos sus problemas al doctor Patterson, este se hubiera quedado estupefacto por sus calamidades, desatendidas, 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 y hubiera buscado algún tipo de solución. Oh man, that is hard. That is a lot. I am not getting that in a single day. Yeah, desatendidas, y hubiera buscado algún tipo de solución. Anyway, I still got the concept of the sentence. Tenía la certeza y aún así
Cuando llegó al cuarto y los vio por la ventana, ya casi dentro de su jardín trasero, se saltó como si nunca se lo hubiera pensado. She was certain, as if, cuando llegó al cuarto, or yeah, even as honestly, cuando llegó al cuarto y los veo por la ventana, ya casi dentro de su jardín trasero, se sobresaltó como si nunca se lo hubiera pensado. She was shocked and never thought about it. Even so, right? Tenía. Let's just fix this. She was certain, and even so, when she reached the room and saw them through the window, almost inside her back garden, she was startled as if she had never thought about it. Alright. Tenía la certeza, y aun así, cuando llegó al cuarto, and even so, la certeza, y aun así, cuando llegó al cuarto y los veo por la ventana, ya casi dentro de su jardín trasero, se sobresaltó como si nunca se lo hubiera pensado. Let's try it again. I don't know, it's just not confident with that. Síntomas previos al incidente, los resultados de los análisis del hospital, consecuencias del incidente, so everything, síntomas previos, before the incident, the results of the incident, after the analysis of the hospital, consequences of the incident, symptoms prior to the incident, results of, síntomas of symptoms. Alright, whoops. Yep, whoopsie. Era cerca del mediodía, la mujer y el chico pronto pasarían por la puerta, se concentró en la espera y después poco a poco se fue quedando dormida. And concentrate on the wait, and little by little she fell asleep. Uh, te, tu padre te habló? ¿Tu padre te habló? No. Él, él dejó las toallas sobre la mesada y volvió a mirarla. Él dejó las toallas sobre la mesada y volvió a mirarla. He took the towels from the table and looked at her. And he put the towels on the table and looked at her again. Okay. Niego. Ella vuelve a mirar sus zapatos y espera. ¿Puedo pasar? Le indicó una silla junto a la mesa, sobre las baldosas de ladrillo. Sus tacos hacen un ruido distinto al de nuestros tacos, y la veo moverse con cuidado. Le indicó una silla junto a la mesa sobre las baldosas de ladrillo. Sus tacos hacen un ruido distinto al de nuestros tacos. Yeah. I deny. She looks back at her shoes and waits. Can I come in? Ella vuelve a mirar sus zapatos y espera. Points to a chair by the table. On the brick tiles, her cleats make a different noise than our cleats, and I see her move carefully. Yep. Síntomas previos al incidente. Los resultados de los análisis del hospital, consecuencias del incidente, and yep. La mujer de la roticería le dijo una vez que no era bueno angustiarse, que tenía que intentar ser más optimista. La mujer de la roticería
le dijo que una vez que no era bueno angustiarse, que tenía que intentar ser más optimista. Angustiarse. Um, I am not focused. What? The woman of the rotisserie said sometimes, a couple times, I don't know, that bueno angustiarse, que tenía que intentar ser más optimista, that I'm very optimistic. What? Oh, not good to be. Oh, no era bueno angustiarse, que tenía que intentar ser más optimista, to try to be more optimistic. That does sound like a person the woman of the rotisserie would say. La mujer de la roticería le dijo una vez que no era bueno angustiarse, que tenía que intentar ser más optimista. The woman in the rotisserie once told me that it was not good to be anxious, that he had to try to be more optimistic. Sabía que eran ellos, necesitaba controlar su cuerpo. Sabía que eran ellos, necesitaba controlar su cuerpo. I knew it was them, and she needed to control her body. Pero estos dos hombres, pero estos dos hombres que ahora la miraban, este médico del hospital y él sobre todo él, solo estaban interesados en el incidente del supermercado y en todo lo relacionado con eso. And only him, especially him, only interested in the supermarket incident. Estoy pensando comprar, estoy pensando vender pan casero en la barra o en el bar, pero no tengo ideas concretas uh, sobre el precio o el momento. La mujer de la roticería le dijo una vez que no era bueno angustiarse, que tenía que intentar ser más optimista. Hablaban en voz baja, dudó si entender o no. Miró el reloj y vio que él ya estaría por llegar. Hablaban in voz, he talked in a low voice, doubting if they should go or not, looked at the thing and knew that he would be coming. Este disti. Este is este me está haciendo mucha magia. Este me está haciendo mucha magia. Va hacia adelante, la sigo detrás de mí. El caniche continúa girando en el aire. Antes de abrir, Maga se arregla el pelo frente a los vidrios de la puerta. Se acomoda el vestido. La gente solía decirle cosas así y a Lola le gustaba escucharlas. And she likes to listen. Well, la gente solía decirle cosas así y a Lola le gustaba escucharlas. People used to say things like that, and Lola liked to listen to them. Lola liked to listen to them. No volveré a llegar tarde, dijo Gabriel. Gabriel dijo que no volvería que Gabriel prometió no volver a llegar tarde. Gabriel dijo que no volvería a llegar tarde. Volvería a llegar tarde. There we are. En la tarde, el chico pasó del otro lado y se sentó en una banqueta mientras él seguía
Una tarde, el chico pasó del otro lado y se sentó en una banqueta mientras él seguía trabajando en la huerta. Una banqueta de ellos passed by to sit on the bench banquet. One afternoon, the boy passed by on the other side and sat on a bench while he continued to work in the garden, a banquet of theirs. No tengo que explicarte por qué necesito una silla afuera. La necesito ahí, punto. Ahí y punto. Mm. No tengo que explicarte por qué necesito una silla afuera. La necesito ahí y punto. I don't have to explain why I need a chair outside. I need it there and that's it. La gente solía decirle cosas así y a Lola le gustaba escucharlas. People used to say things like that and Lola liked to hear and Lola liked to listen to them. El sonido de el sonido de un niño uh, llorando venía, or yeah, venía llorando venía desde fuera, de fuera. Mm, yeah, man. El sonido de un niño llorando venía de fuera, constantly. But then hard. I got it. Sabía que nada de eso iba a ayudarla, porque ella enfrentaba algo peor que la muerte, demasiado complicado de explicar por teléfono. Sabía que nada de eso iba a ayudarla, porque ella enfrentaba algo peor que la muerte, demasiado complicado de explicar por teléfono. Sabía que nada de eso iba a ayudarla, porque ella enfrentaba algo peor que la muerte. It's too complicated to explain. Oh, it's too okay. Knew the knowledge or something about knowing. I knew that nothing. I knew that she couldn't help because to it'd be it wasn't a good idea to like talk about my like death or whatever. It'd be poor taste to talk about my death. It's too complicated to explain over the phone. She knew none of that was going to help her because she was facing something worse than death. Oh, porque ella enfrentaba algo peor que la muerte. Too complicated to explain over the phone. Sabía, she knew. Sabía que nada de eso iba a ayudarla. She knew that none of that was going to help her. Porque ella enfrentaba algo peor que la muerte, because she was facing something worse than death. Demasiado complicado de explicar por teléfono. Yeah, too complicated to explain over the phone. Tenía la certeza y aún así, tenía la certeza y aún así, cuando llegó al puerto y los vio por la ventana y ya casi dentro de su jardín trasero, se sobresaltó como si nunca se lo hubiera pensado. Just can't believe she never thought about it. She was certain, and even so, when she reached the room and saw saw them through the window, almost inside her back garden, she was startled. So saltó como si nunca se lo hubiera pensado. La caja de chocolatada estaba abierta y no quedaba demasiada, and there wasn't much left. Mis auriculares se me rompieron después de utilizarlos unos 6 años. Mis auriculares se rompieron después de usarlos unos 6 años. Sabía que nada de eso iba a ayudarla, porque ella enfrentaba algo peor que la muerte. Peor. It's just peor.
I think so. Let me double check the pronunciation because I might be saying that wrong, and it'd be pretty sucky. Peor. Peor. Yeah, peor. P. That's close enough. Anyway, peor que la muerte. Demasiado complicado de explicar por teléfono. Teléfono. She knew none of that was going to help her because she was facing something worse than death. Too complicated to explain over the phone. No debiste confiarte. Las reversiones debieron haber sido revisadas. No debiste confiarte. Las reversiones debieron haber sido revisadas. You shouldn't have trusted yourself. The repairs should have been reviewed. Síntomas previos al incidente, los resultados de los análisis del hospital, consecuencias del incidente. Symptoms prior to the incident, the results of the hospital tests, consequences of the incident. Three left. La mujer de la roticería le dijo una vez que no era bueno angustiarse. Angustiarse, I think is how you say it. Let's just check. Because I might be completely wrong. Angustiarse. 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 Yeah, angustiarse. Que tenía que intentar ser más optimista. Okay. La mujer de la roticería le dijo, the woman in the rotisserie once told me that it was not good to be anxious, that he had to try to be more optimistic. La gente solía decirle cosas así y a Lola le gustaba escucharlas, and people used to say things like that, and Lola liked to listen to them. Sabía que nada de eso iba a ayudarla, porque ella enfrentaba algo peor que la muerte, demasiado complicado de explicar por teléfono. She knew none of that was going to help her because she was facing something worse than death. Too complicated to explain over the phone. The end of an Anki deck. That's what she was experiencing. Hey, let's go. Alright. Yippee. Uh, anyone here? Anyone want to do something else? I wouldn't imagine so, but, you know. Where am I? Hmm. Oh. Yeah. I guess I was gonna, like,